Nani aliweka chumvi kwa maji ya Indian Ocean? As a passionate geography student and a graduate in geospatial engineering, nataka leo niwafunze kwa nini ocean huanga iko na chumvi. Reason number one, ile ocean kama ukienda pale Ndiani Beach kuna Congo River. Ile Congo River zote zenye huwa zina drain maji kwa ocean huwa zinatoa minerals from the land zikipeleka in the ocean. Over time hizo minerals zikiaccumulate ndio salinity inaenda juu. Sasa salinity ikienda juu kwa lugha ya kawaida wewe una interpret kama chumvi. Hiyo ni reason number one. Reason number two, kuna evaporation kwa sea. Wakati jua inachapa ile ocean, ile maji yenye you evaporate, yenye inafikanga juu ni maji yenye haina chumvi. Hiyo ni the fresh water yenye yenye huwa inafika mahali evaporation point ili convert kutoka maji mpaka iende gas, sasa ili iende kwa hewa. So sasa ile maji ki evaporate inaachanga maji yenye iko na chumvi kwa ground. Reason number 3, kwa ocean wanga kuna volcanic activities. Hizi volcanic activities zikitendeka inamaanisha uko chini kwenye hatuwezi fikia, minerals zinatoka huko, zinachipuka pale kwa ocean. So zikichipuka kwa ocean huwa zinakuja na minerals tofauti. Sasa zile minerals with time huwa zina improve, zikiaccumulate sana, zingine zinakuwa na salinity. Na sasa zikiwa na ile salinity ndio wewe uona interpret unasema maji ya ocean iko na chumvi. Reason number 4, ukiangalia kama Indian Ocean compare na ocean zingine, chumvi yake iko juu sana. Sasa the reason chumvi yake iko juu sana ni kuna less input ya fresh waters. Sasa kama Indian Ocean ukicalculate zile river huwa zina drain maji pale ni kidogo sana. Sasa zikiwa kidogo sana, what happens kwa ground ni zikiwa kidogo sana unakuta sasa ocean inapokea maji kidogo sana. Sasa inamaanisha Indian Ocean inapokea less fresh water. Sasa ikipokea less fresh water ndio maana unakuta with time the salt ina accumulate sana, na ndio maana salinity inaenda juu. So civic education ni muhimu. Hapa ni land surveying civic education class. Thank you wafuasi wangu. Always kama una swali, my number is always in the bio. Unaweza nipigia hata consultation fee. Thank you.